Very. Я вот хотел немного поделиться размышлениями своими, наблюдениями, что ли, вот сколько вот уже времени я делаю самоисследования, наверное, на протяжении, как услышал Цезаря, где-то лет уже 13, наверное. So I would like to share my experiences about the self-inquiry. I started to do it 13 years ago since I met Caesar. И просто вот я как бы умом понимаю, что многие вещи, которые вот, в жизни происходят, какие-то вот какие-то достижения, какие-то вещи, которые казались нереальными, я получил их благодаря тому, что делал самоисследование, и мой ум успокаивался, я просто что-то, я как-то шел в этом направлении. Я дальше сейчас продолжу. So I could see some achievements in my life. I could easily make them because of doing the self-inquiry, which were unreal to do without. Да, и вот когда-то на прошлых беседах я вот когда говорил Цезарю, что вот мне кажется, что ум с этим играет, что я вот имел в виду как раз вот это, что я как бы прихожу к такому выводу, что я что-то получаю благодаря тому, что делаю самоисследование. И мне кажется, что вот в этом моменте кроется вот, какая-то, наверное, ловушка моя, не знаю, зависимость. And so I believe that all these achievements belong to self-inquiry because I was doing it and the mind is playing with it and using it. And I was talking about this in the previous satsangs with you. And I feel it's like a trap of the mind with these achievements and self-inquiry. Self-inquiry dissolves the inquirer. Самоисследование растворяет самого вопрошающего. Then who will be left to tell any story about achievement or otherwise? И кто там останется, чтобы говорить о достижениях или еще о чем-то? Achievements or failures? Достижения или провалы? The inquiries dissolve the sense of doership, sense of individuality or ego. И самоисследование растворяет чувство деятеля, обладания чем-то. Now, certainly, the inquiry makes the mind become quiescent and it becomes more efficient as a practical tool, as an instrument. Ну, конечно, самоисследование успокаивает ум и делает его более эффективным инструментом. But if it is not fully dissolved, then it will raise its head again and claim to be the successful inquirer. Если полностью не растворилось, то оно в какой-то момент поднимет свою голову опять и скажет, что оно успешный вопрошающий. Да, есть такие моменты. Yes, there are some moments like that. Это вот когда приходит тревога, страх, и как будто бы ты падаешь в пропасть бесконечную. Страх. Then the fear and anxiety comes and it feels like I'm falling into the abyss, the endless abyss. Это и получается, игра ума, но просто не получается сразу ее успокоить. I can see that's the mind game, but I cannot calm this game immediately. И вот еще такой момент, что тенденции не прекращаются, желания не уходят. Я делаю самоисследование,
находясь в покое, и потом что-то делаю, ну, просто ради удовольствия, и я понимаю, что я делаю то, что я давно как бы хотел, желал. То есть, получается, желания не уходят и тенденции делать, добиваться каких-то желаний. So, but the tendencies and desires, they are not fully gone. Then I do something, I can see my desire and I enjoy it doing this, fulfilling the desire. Получается, я делаю самоисследование, когда вот поговорю с Цезарем, приходит очень сильный эффект, да, на меня воспроизводит. I have very strong effect of self-inquiry after I talk to you. After that, I have this strongly. Ну, вот, вот эти вот тенденции действовать в сторону своих желаний, они просто, они сначала поднимаются, как бы, почему бы это не сделать, получается, как бы, нет проблем, чтобы это не сделать, но потом увлекаешься в это, вот так. So there are like tendencies towards the desire of something, and then I got very attracted, and I think, why not to do? Why not to fulfill this desire? I'm getting into the desires. И это по кругу вот уже, получается, все это время. It's Все это like a время по witchy кругу. circle, goes round and round. Okay, that's the story. What is the question? Это история. А в чем вопрос тогда? The story I get, the question still like Вопрос, да, сейчас скажу. Получается, то есть это не обязательно, что все тенденции, да, то есть получается, не обязательно, что вот эти тенденции двигаться в сторону каких-то своих прошлых желаний, это, то есть они не исчезают после самоисследования, даже если я буду находиться как бы очень сильно в этом самоисследовании, может быть, продвинусь на какой-то уровень, то я все равно буду действовать, делать, да, вот то, что как бы, то, что я хотел ранее, было то, что моим желанием, я буду все равно это делать. Получается так. То есть вопрос в том, что будете ли вы это делать, эти Ну, то есть, тенденции да, играть? самоисследование, делая самоисследование и углубляясь в самоисследование, не, то есть это не гарантирует того, что тенденции действовать, добиваться своих прошлых желаний уйдут. So deepening into the self-inquiry doesn't mean that the tendencies towards the desires will go away. tendency and desire means the same. Тенденция и желание — это одно и то же. But we have to understand correctly what is the meaning of tendency or desire. Мы должны правильно понимать, что такое тенденция и желание. The fact that you want something is not the problem. То, что факт, то, что вы хотите что-то, это вообще не проблема. The problem appears to be when you don't get what you want. Проблема появляется тогда, когда вы не получаете желаемого. So the idea, the false sense of self that
is attached to the achievement or the failure. И вот это ложное чувство себя, которое связано с достижениями и провалами. If you fail, you feel bad. If you succeed, then you feel proud. И если вы проваливаетесь, вы, конечно, плохо чувствуете себя. Если вы преуспеваете, то вы гордитесь этим. So the problem is this idea that an object is going to make me happy or unhappy. И вот есть идея, то, что какой-то объект сделает меня счастливым или несчастливым. And all that is because the idea of being this object. И это все из-за идеи этого объекта. That because of the identity with it, it appears to be I, the subject. И потому что мы отождествляемся с объектом, появляется субъект «я». I am the subject, and I want to experience that object there. Я субъект, я хочу прожить вот этот объект там. And when I do that, then I will be happy. Если я это сделаю, тогда я буду счастлив. Or I want to get rid of that object. Или я хочу избавиться от этого объекта. If I do that, I will be happy. Если избавлюсь от объекта, я тоже буду счастлив. I want to experience that object because I like it. I want to get rid of that object because I don't like it. Если мне нравится объект, я хочу получить его. Если не нравится объект, я хочу избавиться от него. If the experience is pleasant, I like it. If it is unpleasant, I dislike it. Если приятное ощущение, то мне это нравится. Если неприятное, то не нравится. So the I ego is identical with all this conglomeration, accumulated likes and dislikes. И вот это эго, это как саккумулированный клубок того, что нравится и не нравится. So you want something, that's not the problem. Если что-то хочется, в этом нет проблемы. When the ego is gone, you like something, you want to experience it, okay. You succeed, it's fine. If not, then what to do? Если, когда эго уходит, и вам нравится что-то, и вы хотите это прожить, пожалуйста. И если не получается, у вас нет разочарования, а когда это получается, все тоже окей. We must be clear about the fact that everything in this world is temporary. So any experience, whether it's pleasure or pain, is temporary. Мы должны понимать, что в этом мире все временно, и каждый опыт — это временный. The body that we take ourselves to be, through which we experience this and that, is also temporary. И это тело, через которое мы проживаем опыты, получаем, тоже временное. So if that is clear, it will be foolish to look for permanent happiness in an impermanent world through an impermanent body, which is also the world. И тогда мы поймем, что это глупо искать постоянное счастье в непостоянном мире через это непостоянное тело. When the ego is gone, then you may be free to do as you please, but till then it's better be careful. It's better to be careful. Когда эго уходит, тогда вы можете делать все, что вы хотите, но до этого момента надо быть аккуратным, осторожным. Otherwise, we can get trapped in the loop of likes and dislikes. А до этого момента нужно быть осторожным, чтобы не попасть в этот круг бесконечный нравится, не нравится. I mean, see, where I live is a very pleasant place. There is no doubt about it. Где я живу, это очень приятное место, без сомнений. And I can afford it. Я могу себе это позволить.
And I would love to be here for the rest of my life. Я бы хотела здесь жить всю мою жизнь оставшуюся. I can say so. Я могу так сказать, That may happen, that may not happen. но это может произойти, может быть, и Right? не произойдет. But how can I deny that this is a pleasant situation? И как я могу отрицать то, что это приятная ситуация? And a strike of luck to be able to pay such a cheap price in such a nice place. Sorry, can you say it again? And it's a strike of luck to be able to pay half of the price, see, of this place normally costs. Это большая удача платить полцены за такое место, которое столько стоит. There is no denial of that. There is no denial of anything. Нету отрицания ничего, и этого тоже. It is pleasant. Enjoy for as long as it lasts. Это приятно, и наслаждайся так долго, сколько оно продлится. It is unpleasant, then put up with it for as long as it lasts. Если что-то неприятное, ну, живи с этим, пока оно не пройдет. It's not pleasant when there is no power. See, when there is a power cut. Неприятно, когда обрубают электричество. Мгм. Я вот хотел дополнить, что вот когда именно какие-то смелые какие-то поступки, которые я вот говорю, что вот ну, как бы не свойственные для себя какие-то такие действия, я именно совершаю после того, как бы сделаю вот эту практику самоисследования, то есть именно находясь в покое, еще находясь в покое, ну, какое-то озарение приходит, и ты что-то делаешь такое, ну, немножечко сумасшедшее, вот. А потом, ну, конечно, уже возникает и ум, уже начинает это все комментировать. Ну, это вот то, что ранее Цезарь говорил, М, что быть осторожным, когда ум появляется, и делать только тогда, ну, когда мгм, ты как, в полном покое, да, вот этот момент. мгм. So when I do self-inquiry and the mind is calm, I can do some brave, bold actions which I don't usually do. But then the mind comes back. Yeah, I can see what you're saying to be careful. Uh, Well, that is okay. So go on until the ego disappears completely. Это все окей. Просто идите до того момента, пока полностью не исчезнет эго. It is normal. Это нормально. The ego subsides temporarily Эго исчезает временно, and it rises back again. а потом опять поднимается. Then we have to be attentive and merge it back again in its source. Должны быть очень осторожны и его обратно растворять в источнике. Until it no longer rises again. И растворять до тех пор, пока оно полностью не растворится. To make it sweet and short. То есть, чтобы это сделать очень коротким и сладким.
When the mind subsides, there is no sense of doership again and unable to do these bold things and brave things and all that. If the ego is not there, the sense of doership is not there neither. I don't Когда understand я the contradiction to say when I do this inquiry and I can do this and that. Who is the doer of this and that? The inquiry dissolves the one that says I'm capable to do this and that. Когда эго уходит, тогда некому говорить, что вот я делаю такие смелые поступки после самоисследования. Самоисследование растворяет этого деятеля. When it rises back, then it claims to be the doer of this and that. And oh Jesus Christ. Когда оно приходит снова, оно опять говорит, что я был этим деятелем и совершал все поступки. Да, видимо, ум просто старается таким образом выжить. Он все делает более какие-то такие вещи, ну, как сказать, выходящие за мое привычное поведение, какие-то более такие вещи, какие-то старые желания возникают, которые вот казались нереальными. Теперь вот таким образом, наверное, да, действительно, что это эго старается увести внимание от самоисследования. So it's the mind is trying to survive, to extend itself by doing this brave, bold actions and I don't to... understand what is the insistence about the brave action. Sorry? I don't understand why the insistence about the brave things and all that. Почему вы так настаиваете на вот этих смелых действиях? Ну, мне просто казалось, что какие-то желания старые я отпустил, и как бы не буду больше их стараться достигать, а сейчас опять я и, получается, эго движется опять, как бы хочет чего-то It's и connected with делает. old desires which I didn't fulfill, and now in this state I'm just like fulfilling them. The ego is fulfilling it. What? I really don't understand. No. I really don't understand the point. It's like a repetition of something, but I don't get the point. Как будто вы повторяете что-то, но Цезарь никак не может понять, что именно. And it doesn't seem that you get my point. If you get my point, the whole story is over. Если вы поймете Цезаря, то вся история закончится. Мгм. Да, я понимаю, что я отвлекаюсь, поэтому поднял руку и хочу обратно сконцентрироваться. I can see I'm getting distracted. That's why I'm raising the hand. I want to come back. When there is no ego, the capacity to think doesn't come to an end. Когда нет эго, возможность, способность думать не уходит. We don't lose our memory. We don't forget the knowledge we accumulated, the capacity to feel. Мы не теряем свою память, не то, что мы можем думать и чувствовать.
It is just a sense of doership that comes with a body identity. И уходит вот это чувство деятеля, отождествление с телом. The claim of ownership of the memory, the knowledge, the action, the feelings, right? Even the capacity to think. A thought that think is capable to think. Sorry, Caesar, is it my internet or yours? I don't know. It's interrupting. I don't know. ¿Me oyen bien? Dirigena- Es la tuya, César. Es la mía. Se va Sí, It's- se está cortando de a poquito la voz. okay. Да, Va у a ir меня вот тоже bien. зависает немножко. My- Вроде перевод хорошо. Okay. Я думал, что у меня. Нет, вот это. Could you please repeat the The last word. last Where did you get lost? part? About feelings, emotions, and the capacity to think. Yes, it's just a claim of being the thinker, the doer, the knower. See, this is my experience, my action, my memory, my knowledge, my feeling. Да, и приходит эго и говорит, что оно, это деятель, вот тот, кто чувствует, моя память, мое все. The mind remains as a functioning, so to speak. From the absolute point of view, there is no mind at all, but what can we say? Ну, ум продолжает функционировать, как и прежде, но это относительно, конечно, ума не существует. Просто чтобы как-то это объяснить. То, что Цезарь называет практическими мыслями, да? So is this what you call practical thinking? Yes. Mhm. Немножко скользит внимание, но получается потихоньку сконцентрироваться. Да, спасибо большое. The attention is still like sliding away, but there is more ability to focus. Yeah, thank you. When? Now? Before? Сейчас или до? Сейчас? Now. The attention where? Внимание где? Внимание в себя, внимание на видение. Attention on myself, on seeing. Correct. Правильно? As you speak, Во время разговора. as you listen, Когда вы слушаете, когда вы говорите. and if inquiry is really there, if that is really there, the sense of importance, even about what we're talking about, is gone. See, the personal importance is gone. Когда мы говорим, тогда вот эта личная важность уходит. What we speak might be important, but there is nobody that feels important as he or she speaks or hears. Это важно, но нет этой вот личной важности, когда кто-то говорит.
Не знаю, из-за того, что внимание еще как бы скользит, или такое ощущение, как будто это что-то пульсирующее. Mm. The attention feels like something pulsating or slipping away, sliding away. The what? The attention feels like it's something that is pulsating, vibrating. The attention does not pulsate. What is the pulsation in deep sleep? In deep sleep, there is nothing, but there is consciousness. А что есть в глубоком сне? Там ничего не пульсирует. Там только есть сознание. The self does not pulsate, Я есть не пульсирует. and it cannot be felt. Но не может быть ощущаемо. If it is felt, it is an object, Если что-то ощущается, это уже объект. and it is not a subject. Это не субъект. It is not a, I mean, it is not an object. It is not a subject in reality. В реальности это не субъект и не объект. It simply is. Это просто есть. What else? Что еще? Нет, все, ага. Все хорошо. Спасибо большое. That's all. Thank you very much. You're welcome. Пожалуйста. Nari tenía levantada la mano. No sé si quiere participar antes de Alina o... Лена, не уходи, пожалуйста. Я здесь. Ага. Okay. Хай, Цезарь. Hi. Лена, это такая прибивает палка блаженства, но ни на чем не основанная. И спроси у Цезаря, это тоже как бы игнорировать. Хотя это тяжело игнорировать, потому что это как, ну, как ты как под наркотиком, хотя мне не с чем сравнивать, но такое наркотическое какое-то состояние. И в этом тяжело продолжать самоисследование. So I'm feeling like a blissful state. It's like under some drugs, and it's hard to continue self-inquiry in this blissful state. Self-inquiry leads to the blissful state. So in the blissful state, there is no ego. Then to whom is going to be easy or difficult to carry on the inquiry? All А again. оно все равно выскакивает. Вот я как будто понимаю, что это ум выскакивает и хочет что-то сказать, и я не могу игнорировать. Ну, то есть страх. Я не понимаю, короче. So the mind jumps and wants to say something. I don't understand. То есть я хотела спросить, это, ну, как бы, это игра ума или, ну, вот это состояние, это игра ума или это вот это и есть? Ну, то есть у меня сейчас двойственность очевидная. Есть я и есть второй. Но, в общем, короче, что-то я скачет туда-сюда, не понимаю. Какое-то странное все. То я вижу, что как иллюзия, потом раз опять реально, потом опять иллюзия, кто-то разговаривает, просто голос в пустоте, потом опять люди появляются. Ну, то есть я вижу, что люди, я-то форму вижу, вот, но, короче говоря, все с помехами. It's like the game, and I see the illusion, and then it comes back to reality, and I see the people, the forms, but and I see like these two things
don't know how to put it. А в So чем был in the вопрос? beginning, it feels like it's the voice in the emptiness, just which doesn't belong to anybody, and then once again, it's people and voices and separation. And Can you inquire once again? Because but complaining, this no, today is a complaining mood. yeah, it doesn't. This one doesn't go away. It's not even there, it's your thoughts. And you want it to go away, right? How can you make the mind, which is thought, to go away by the means of thinking, I want to go away, I want to destroy the mind, I want to get rid of the mind? It makes no sense. That is the mind also. Yeah. But this blissfulness, isn't it the mind also? The experiencer, yes. I have no doubt that your mind might have subside for a moment, right? And blissful is a reality. Bliss is another name of the self. It's the natural state of the self is bliss. Meaning by bliss, silence, absolute silence. And it is not a state. It is what the self, what consciousness is. It's just a way of a speech, to say its natural state is bliss. Existence is identical with consciousness and its natural state is bliss. So bliss, consciousness, and absolute existence are synonymous. They mean the same, right? So there cannot be an experiencer of bliss. I'm not saying that blissfulness is present, but who is the experiencer of bliss? If bliss is experience, that means it is an object, and there must be a subject that experiences it, and that is the mind claiming to be the experiencer. Oh, I experienced this bliss, and the mind rises back and claims to be even the experiencer of bliss. Are you following? Yeah, но ум выскакивает, то есть вот только начинается вот это блаженство, и все, ум сразу такой, типа, выскакивает и такой, hello. Ну, короче, As а soon ты as не можешь удержать. the bliss starts, the mind jumps and says just hello, and you cannot hold it. You cannot hold Ум what? же пытается удержать. Удержать что? Ну, ум пытается удержать вот этот экстаз, или я не знаю, что, короче. So the mind wants to keep this bliss ecstasy. Yeah, the mind wants something. It's a thought. The mind is a thought. Again, I am Alina. The thought must be back. I am Alina. And then I experience bliss and I want to get hold of it forever. Right? Yeah. Yes. So bliss is I, not Alina. But the identity with the body comes, and then I am the experiencer of bliss, and I want this forever because it's nice. So again, you appear to be the subject, the body, and bliss is an object that you experience, and now it's gone. The moment that you rise as the ego, as the experiencer of bliss, bliss is not gone. It is covered by the arousal of the thought, I am the body, I am the experiencer of bliss, and I want the. As you think, I am experiencer of bliss, bliss is covered by the thought, I am the experiencer of bliss. Просто это блаженство, оно как бы в теле, и оно сильно ощущается. И есть на какой-то момент, ну не сейчас, я уже там 5 минут назад, есть ощущение, что ты даже до этого
Но это ты не можешь игнорировать. То есть вот ты в каком-то... Я даже вспотела. То есть тебя это настигает, и сразу ощущение, что это с телом происходит. Хотя было понимание, что это даже до тела и до всего. А потом возникает ум и пытается описать, присвоить. И So ум the, хочет избавиться от ума. Извини. the bliss comes, and it's like 5 minutes ago, it was like a sweating immediate and some strong reaction. And I That's fine. cannot ignore That is fine. That is fine. But then you get trapped thinking about it, talking about it. See, who is asking all these questions? М. М. See, the ego rises, and I want this, and then I lost it, and I want back, but I can't. But I means Salina again. If you see the I thought rising again, then you see what this I actually is. Who is this I? And it's gone, and it disappears. Pero nosotros buscamos a Indre que es miércoles, ¿verdad? Colegio. El miércoles, ¿no? Ayer lo trajo Abraham, ¿cierto? Abraham lo trajo ayer, ¿no? Sorry, go on. I'm here. I just... М. Ум присваивает раньше, чем успеваешь заметить. И потом с объяснением Цезаря замечаешь, что ну да, кто этот я? the mind starts to claim the experience before you, Caesar, say it, and I can see it. So I see it. You must see it. If you see it, you don't even raise the question because it will not be there to raise the question. It will not be there to rise as the experiencer of bliss, right? Then it lost it, Мгм. and I want it again, and blah blah blah, and all that, you know. Мгм. And they complain and then talking about it endlessly, you know. Я. Yeah, you Это know that. привычка. Одни и те же грабли все время у So меня. the Не те- ego talking about its success, its failures. Oh Jesus, I got it and I lost it and I want it permanently, but then and oh Jesus Christ, right? Everybody is talking, and it's a habit to, okay, something is felt, and I should appear immediately and ask the guru question, like that some me have some experience, and okay, I see. Okay, you can't help it. That's fine. You raise your Yeah. question, we check it out, and we move on, right? Mm, Or the mm, conversation should take you out of that. mhm. Wagan Choki. Who is this? Gautami something. The phone number. España. Okay, I'll be self-aware as much as I can.
Huh? I said I'll be self-aware. Just, I mean, doesn't matter. It's not a mistake. We can talk. That's not a problem. You see? But I see that anything I speak is contradiction because the mind is Oh, speaking and okay. it's all contradiction to the point. That's fine. That's also okay. It's not now now you're gonna judge yourself. Can you see that? Mm. Yeah, it's also a habit. Yes. You did it, you did it. That's all. No problem. А когда этот экстаз приходит, просто не описывать его. Then this ecstasy bliss comes. I don't need to describe it, yes? Просто продолжать самоисследование. And Just to continue self-inquiry. who is it? That's fine. This is something that happens to many people. The experience is real, but the experiencer is not real. Not even the experience. The fact that there is bliss is true. But the experiencer of bliss is not real because it's me. Mm. Because now you're talking as Alina. Yeah, obviously. Yes. So it happens to many. Right? Yes. I don't know. I rely on your word. That's okay. That's okay. Yeah. Bliss is the self, then there is experiencer of the self, right? Mm. The one that got the glimpse and the rest of it. If the mind remains merged in its source, and then who is going to speak about bliss? To whom and how? And that's okay that you speak about it, that we inquire. The whole point is not to get trapped in the mind, but to get out of it, right? Mm. And that's the whole point of the conversation, right? Not to talk about the mind, but about what mind are we talking about? See? Who is this one that says that experience bliss or a courageous action or did this and who is this one, right? And then yes, but then no. See, and then yes, but then no, and yes and no. Geez, I'm not gonna get trapped there. I'm out, right? If you guys are not out, then I close your microphones. Who wants to listen to all that? Take it lightly also. See, the inquiry is done lightly, gently, slowly, right? Lovingly even. It's a pure mind. This is not a competition. Oh, good Lord. Yes, so you're a duty or something. No. If you do it My happy, mind. if you do it gently, slowly, peacefully, lovingly, let's see who the hell is this I that claims to be the doer, experiencer, inquirer, and all that. Let's see. And you don't find it. The idea of looking for it is that it's because you won't find it.
right? М. See, you look for it and you realize that it doesn't exist. It is only a thought, not an entity as such. It's only a thought. Yeah. And I've noticed that, like, me as the mind make the self-inquiry full-time job, and it wants result of it, like, It appears to be because, there, it appears to be real, and it appears to be me. yeah. See how deceiving. I think it's deceiving. What is this? Huh? Что такое, Лен? Я слово не знаю. Придает. Окей. How deceiving is the mind? It comes like this, Sorry? identity. Identity comes like this, like really Yes, fast. You it cannot goes like see this, that. it goes like this, and it comes like this. As soon as you claim to be the experiencer, then it's Yeah, not game is gone. on. It's not gone. Bliss is not Yeah. gone because consciousness cannot be gone. Hmm? It gets covered again by thoughts. That's all. Mm. Now, when the ego is completely gone, and it's not me who experience it, but it is obvious that I am it, right? And when that knowledge becomes permanent, steady, unshakable, right? Then whether Mm. you think or talk or do or whatever, it's no longer covered by it, right? Мгм. Ум уже описал просветление как что-то нейтральное, нулевое. А когда появляется вот это чувство экстаза, он сразу пытается описать это как что-то. То есть как будто бы есть идея о том, что, ну ты поняла, да, что сознание, оно нейтральное, нулевое, Мгм. никакое. А когда появляется вот это вот состояние, тело начинает потеть. Ну, прям что-то прям чувствуешь, как там какие-то у тебя энергии. Но не хочу в эту эзотерику как бы влипать сейчас. Но сразу появляется описание. И вот в этом, наверное, и ловушка. Что ум описал, ну, это как ноль. А как бы вот этот вот благость, это уже не ноль, это уже типа как плюс один или я не знаю. Mhm. В So общем, the какая-то Mhm. очередная идея. So the mind describes the enlightenment as Yeah. a neutral experience, like zero, and then this bliss comes, and obvious the sweating in the body and all this. She doesn't want to describe all of that. It describes it's like +1, something No, else. that's okay. See, the subsidence of the mind in the self may come accompanied with some physical experience. That's okay. Heat, this, that, or the other. That is fine. Some energy is going to be released, and even some changes at the physical level, physical structure, even at the cellular level, will begin to take place. The question again is who is experiencing to whom this is happening. So whatever it is fine. It is there. We are not concerned about phenomenon, right? But about this phenomenon, that claim to be the experiencer of phenomenon, which is part of phenomenon. See, the experiencer of the illusion is part of the illusion. М. So it is the experiencer of reality.
Okay, Cesar's thinking of question. Good. That's the whole point. See, to get, this is where we have to get. And then you are talking to me, and there is a real sense of humility and understanding. You can feel it, right? Like it's so natural, right? And it's so light, and it's so simple, and it's so humble, and it's so, right? Mm. And the face changes, everything changes. It can be seen, right? Mm. That's the whole point. And you are talking, right? And you are moving, everything goes on normally, naturally, spontaneously, but without me. Good, Yeah. nice, Mm. great, good. Окей. Спасибо, Лена. It will arise. The ego, it doesn't matter how many times the ego rises its head, it will do so. That's fine. That's not a problem. Don't feel bad because it rises again. That's not the problem. See, just don't give it too much space to move, right? Just inquire from where it arose. Who is this that arose? Who is this one? Mm. This is what we are inquiring about. Yeah. About the nature, reality of the ego. Okay? This is what we are questioning. Who is this one? From where it came from? Right? Yes. What It's is easy this to real? recognize. Exactly. What is his reality? What is his nature? Right? Mm. Is my identity limited? Am I this thing? Right? Yeah. It feels like some kind of a structure with The it's just like inquiries, any the, structure. the inquiries about the ego, and it is seemingly done by the ego. Mm. Right? So the ego disappears in the inquiry about the ego. That's what Ramana meant when he said there is no answer for the question, who am I? The question, who am I, dissolves the questioner. Now, we understand now, we know now that who am I is not, the inquiry is not the question, who am I? Right? Mm. But it suggests to see, to look, right? To put the light on this eye. Let me see, put the torch on it, and then you will find nobody there. See, you are looking for the snake, and then you find no snake. There is only a rope. It never existed, the snake. So how there is no need to get rid of it, to kill it, to transcend it, purify it, and the rest of it. Right? To transcend the Yes. ego, to kill the ego, to what ego? What snake? There is nothing. There is what is said is a rope. No, Mm. no. The rope means consciousness. The ego is the appearance of the snake on consciousness, is superimposed on it, right? Mm. Only because of our deceptive vision, right? Our blurry eyes. Wear your glasses and you realize it's no snake at all. How can I get rid of it? That is the meaning of getting rid of the ego, to become aware that it doesn't exist. Mm. Good.
Thank you. And it's good that you raise the question and that we speak about it because people are listening. Mm. Mm. And then other people will watch the recordings and they will benefit from the conversation. And there is no such thing. No, I will not ask any question again. You will if you have to. You can't help it, right? Yeah. and that's okay. I don't mind to repeat myself if we get to that there. Otherwise, it's just pointless, endless talk. Mm. Mm. So there is no practicality in the conversation, right? It's an argument. It's not a practical. It leads to nowhere, right? Just to more thoughts and thoughts and thoughts, and then reinforcing the thoughts and right. Mm. Yeah, and start build Because the concept ego and from the ego and the ego, and this is how the ego gets reinforced, Mm. right? Yeah. Nice. Mm. Okay. Thank you. You're welcome. Mm. ¿Qué decía el mensaje que aparecía en el chat? No me dio tiempo de verlo, lo borraron y no me dio tiempo ni de verlo. Lilian, ¿qué pasó? Aquí estás. Ah, no sé, era un sticker ahí saludando como buenas noches, no sé, como que no es una Ah, pregunta, por eso yo lo borré. ok, ok. Que si no, las personas comienzan después a agregar cosas. Claro, claro. Parece que fue un error. A No, veces sí, se escapan esos errores. sí. Sí, si no se convierte en un hábito. Y entonces yo escucho plin, plin, plin y tengo que estar viendo y viendo. Claro. No está bien ni mal, sino que un poquito, muy bien. 88, estamos perdiendo audiencia. Cuidado que cada esas sillas no son muy estables, que digamos. Con el óxido y con la lumbre, yo no confiaría mucho en ella. Yo ni me sentaría ahí, pero... Ya sé. Me queda ninguna que responde, a ver.
Hola César. Mari, Hola, hola César. ¿cómo estás? Bien, es que sin darme cuenta le he dado también al dedo para arriba. Es que me estoy quedando sin visión ya, ¿sabes? Y ahora ya me cuesta mucho hasta poner la mano levantada. Mira, a todo esto te quería decir que eh, antes he levantado la mano, luego digo, ¿para qué la levanto? Al final la levanto y era como para decirte que, a ver, que cuando apareciste tú, César, era como, o lo siento ahora como eh, la forma en que eh, me quiere recordar el universo quién soy. No entiendo. Y ahora sí, que lo siento como que eh, cuando apareciste, eh, me da la sensación de que era como el recordar, que luego es lo que siempre nos indicas desde el principio, lo que somos, nuestra identidad verdadera. Correcto. Y ahora, y entonces entendí también cuando tú decías que esto tiene que ser como cuando estás enamorado, es decir, que tu atención está todo el rato recordando lo que, o haciéndote recordar. Parece un esfuerzo de recordar aquello que tú señalabas. Y luego esto se ha convertido eh, en un no recordar, sino es que no sé cómo expresarlo, en, en contemplar lo que soy. Es como si hubiera encontrado al amado, ¿no? Como si se hubieran unido y ahora como que simplemente contemplo, se contempla. O sea, yo soy todo eso que se señalaba. Sí, pero no es el objeto de contemplación. No, 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 es lo que soy. Claro. Porque si lo llamas el amado, es un objeto. Sí, como una fusión. Ya no hay ni amado ni amada. Es Pero como no hay fusión. como que todo lo veo como, como mi esencia, como lo que soy. Mm. O sea, que funciona en mí, funciona en todo, está en todo. Que funciona en Entonces no mí. puede estar en nadie. Que funciona Sí, en mí. que no está en nadie, que no está en nadie. No funciona, no es una función. No, 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 que se expresa, podría decir. No, la conciencia no se expresa. La mente es la La- expresión. No, la conciencia no hace nada. no, 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 por eso que contemplo esa expresión. ¿Cuál expresión? ¿En quién la contempla? ¿Dónde están esos dos quiénes son? Es que no hay dos. Entonces, No sé, es como es que no lo puedo explicar, es como una sensación, es que no puedo decir, es como algo
Pero ¿quién lo quiere explicar? Ya, por eso digo, ¿y qué hago aquí explicando esto? Exactamente. De nuevo, esa urgencia por explicar Sí, lo inexplicable. sí, 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 exacto. Es como para esa última parte de querer confirmar aquello que ya sé. Sí, pero eso es decir que el ego no está muerto. ¿Quién necesita la confirmación? La conciencia no necesita la Mm, confirmación de nadie, sí, ya sé. ni tiene Ujú, urgencias de ningún tipo. Entonces, ¿quién es ese yo que surge con la sí, urgencia de explicar y de... sí, lo veo, lo veo. Sí, sí, sí. La única urgencia que yo tengo es conseguir un cojincito para ponerlo aquí, para que se ponga más Ujú. blandito, pero Pues sí, algo práctico. Sí. Sí, es como si apareciera ese de, bueno, pero vamos a confirmar a ver si todavía no está claro. no, el ego está buscando, Ego. Eso, el, el- eso. el ego está buscando que confirmen que fue él el que experimentó. Claro, El ego no está, sí. ¿quién? Espérate. El estado natural es el estado libre de ego Mm, y la conciencia es autoevidente, es decir, ella confirma, siendo sí misma, confirma su existencia. mm, No necesita sí. confirmación ni comprobación de nadie. Entonces, ¿quién es ese yo que surge, Mm, que reclama ser el experimentador sí. y que pide confirmación que su experiencia es real? Ujú, ujú. Sí. Sí, ya, simplemente la misma ansiedad de la pregunta confirma el ego. Correcto, espiritual. Ahí es escondidito. Mm, Porque yo, yo, o sea, la experiencia es, pero siempre hay todavía ese que quiere confirmar o elevar a ese ego ahora con el manto sagrado. sí. Sí, sí, lo veo. Mm. Sí, porque hace unos días te puse en el WhatsApp, pues ese también deseo por el bienestar de todos, pero desde dentro, ¿eh? O sea, no es un que te vaya bien. Em, y yo iba viendo que a veces parecía, o sea, era como si el ego quisiera, pues, ay, ay, mira qué amorosa eres y qué tal, ¿sabes? Y luego ha llegado un momento en el que lo siento tan dentro que todavía queda ese punto en el que tengo que ir a César, y comentarle todo esto que siento. Correcto. Y ahí es donde estoy, César, en ese punto, de que se quiere apropiar de este sentimiento, Si te das cuenta de de este eso, sentido. si te das cuenta de eso ahora, se acaba. Exacto. Vale, César, entendí. Muchas gracias. A la orden. Gracias. Porque si no, entonces vuelve y sí, porque entonces, claro, y lo repite, y lo reclama, claro, y estoy allí, y lo vuelve, entonces, claro, porque entonces viene y lo hace, y entonces y lo vuelve a repetir, y lo vuelve a repetir. Claro, lo quiere compartir, claro. Y Sí, sí.
Y quiere compartir que se dio cuenta y quiere compartir que... Quiere compartir y compartir qué cosa, con quién. Claro, es verdad. Sí. Bueno, agradecida. A la orden. Un abrazo. Igual. Hola, César. Hola. Mira, quería comentarte algo respecto al cojín que has mencionado. Para la silla, para tu silla, No, era no, para hacerte una... no, 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 no se pongan a estar recogiendo más dinero para más nada. Ok, No, pero era una sugerencia porque yo soy muy práctica con cojines y cosas así. no, eso es que me sale mejor sentarme en el suelo, con las piernas cruzadas y recostado a la pared. Y lo que necesito es un cojín para el Ah, suelo, pero eso lo consigo yo aquí tranquilo, no pasa nada. vale, vale, vale. Te iba a sugerir que el cojín fuera de estos de viscosas, de esta viscosa que se utiliza que retoma la forma. ¿Sabes qué es eso? Ah, sí, de esos que toman la, como eso tiene un nombre, no me acuerdo. Viscoso. Sí. Sí, y que tenga antideslizante para que no se te mueva y puedas estar más cómodos. Y hay una gran variedad y realmente quería comentártelo, que cogieras uno de esos que te iba a sostener bien la columna sentado en el suelo. Ok, Eso es todo. gracias. Un abrazo. Ok, muy bien.
Muchas almohadas que pones la cabeza y se queda con la forma y luego la recupera. Oh, y sí. Sí, sé cuáles son. Este fabrica espejos, está en la avenida Fucho Tobar, a la altura de la bomba Nanosí. Muy lejos, tiene que haber uno por aquí cerca. Para allá, para... Está muy lejos. Bueno, lejos aquí no es nada, pero... Sí. Que viendo a veces tienen un precio o algo. Mira,
Pequeñitos que decís. Mm, mm, ujú, Son 4 o 5. ujú. Explican muy bien los libros. Correcto. Listo, ahora sí ya dile. Hola César, Hola, ¿cómo estás? ¿quién César? ¿Estás bien? Sí. ¿Qué estás haciendo? Cuéntame. ¿Qué estás haciendo? Estaba jugando con muñequitos. Ah, sí, quería saludarme. Sí, todo el Mm, día me ha dicho que si te puede saludar porque se claro. quedó muy movida de que estaba llorando la otra vez y que no te pudo saludar y desde entonces, César,
todos los días me dice, mamá, quiero saludar a César. Claro, le dice, mami, quiero saludar a César, y te abre el micrófono y me saluda. Sí, Bueno, ya nos dio permiso de saludar siempre. sí. ¿Y esos muñecos? Para ver, muéstrame uno. Ah, mira. Así. Ah, son de los Lego. Son Playmobil. Ah, Playmobil. Mamá, ahora tengo tú. Ah, Ahora el otro, sí. muy bien. César, aprovechando que la bebé am, se está así como que viendo que surge el ego espiritual queriendo inmediatamente después de lo que parece un atisbo querer decirte, querer correr a contarte, a Hoy, hoy, que me des... hoy ha sido el día Sí, de eso. Uno despierta al otro, el exactamente, otro despierta al otro, el otro despierta al otro y vamos a contar nuestras sí, experiencias espirituales. exactamente, exactamente así, o sea, se vio reflejado todo el rato, toda la sesión, eso mismo. Mm. Pero lo que te quería preguntar, basta y sobra con darse cuenta. Correcto, ¿Quién? Y ya. correcto. Que lo expongan no es que, o sea, que el pensamiento surja no es el problema. Y que se exponga y que se hable. El problema sería no darse cuenta de que ese que quiere hablar de eso es el ego. Sí. Y querer que también una cura para destruir este pensamiento es el mismísimo ego Es el espiritual. mismísimo, exactamente, el ego queriendo destruir. Quiero destruir este pensamiento, es un pensamiento. ¿Y cómo puedo destruir un pensamiento con el pensamiento? Y que si darse cuenta de eso es suficiente, se detiene, simplemente Sí, se detiene. Sí. Pum. sí, así es. Sí. Am, tenía también una pregunta que hacerte. ¿Se puede tener una mente inquieta o pensamientos así y estar completamente en paz también, sabiendo que Lo que uno es el testigo silente de esa agitación mental. Déjala quieta. Si la indagación no detiene el pensamiento, pues bien, el pensamiento debe estar ocurriendo en un sustrato. ¿Y quién es el sustrato? Yo, porque ¿a quién le ocurren? A mí. ¿En dónde ocurren? En mí. O sea, yo soy el sustrato y el testigo y el punto de origen de la mente y donde desaparece la mente. Lo que tengo es que ponerme atención a mí mismo, que la mente no se sí, detiene. porque este ego espiritual, ajá, No este importa. ego espiritual así súper inquisidor con la mente estúpida o la mente activa, porque no tiene que estar quieta para que yo pueda indagar y así esta identidad espiritual de, pues como, sí, o sea, un gendarme, este ego espiritual. Y como que todas mis preguntas y conversaciones contigo siempre han sido de ego espiritual. ¿Sí? Darse cuenta, se trata de darse cuenta de cuándo surge. Cuando me doy cuenta de que surge, desaparece. Eso es lo que Ramana quería decir, destruir al ego ahí mismo en su lugar de origen, que es uno mismo. Déjalo que surja. ¿De dónde surge? De mí.
¿A quién le surge? A mí. ¿En dónde aparece? En mí. ¿En mí quién? En mí quién sugiere, déjame verme a mí mismo. A mí no me están diciendo que controle, que destruya, que trascienda. A mí no me están diciendo absolutamente que haga absolutamente nada acerca de la mente, sino que me observe a mí mismo, la fuente misma del pensamiento. Mm. Ay, César, muchísimas gracias. A la orden. Ay, 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 Rocío. Ya nos vamos a despedir de César, mi amor. ¿Le quieres decir algo más? Ok, dile. Adiós, César. Adiós. Dile. Chao. Bye bye. Gracias. A la Adiós. orden. Ok.
Ahí está el pita. Ok, entonces nos vemos a la noche.